এখন আমরা চলে এসেছি এয়ারপোর্টে। কিন্তু ফ্লাইট ধরতে না, ছবি তুলতে। হ্যাঁ,
জীবন্ত হয়ে উঠেছে। এরপরে আমাদের নেক্সট গন্তব্যস্থল কোথায়? চন্দ্রমুখী সেট। হ্যাঁ, এখানে চন্দ্রমুখীরও শুটিং হয়েছিল। রামোজি ফিল্ম সিটি কি নেই? সকালে জাপানিজ গার্ডেনের শুটিং তো বিকেলে লন্ডনের কোনো রাস্তায় শুটিং। এখানে মজুদ শুটিংয়ের সমস্ত লোকেশন, তার সাথে মজুদ থাকে শুটিংয়ের যাবতীয় জিনিসপত্র। আছে এখানেতে ট্যুরিস্টদের থাকার মতো হোটেল, আছে এখানেতে বিভিন্ন রেস্টুরেন্ট। চলো পুরোটাই আজকে আমি তোমাদের সাথে শেয়ার করব। বন্ধুরা, এখন আমি চলে এসেছি প্রিন্সেস স্ট্রিট অফ লন্ডন, সরি, প্রিন্সেস স্ট্রিট অফ রামোজি রাও ফিল্ম সিটি।
পয়েন্ট সমস্ত কিছুই মেনশন করা রয়েছে। এছাড়া এখানেতে প্রচুর অ্যাসিস্ট্যান্সও আছে, তাদের থেকেও তোমরা হেল্প পেয়ে যাবে। পৌঁছে গেছি হাওয়া মহল। এই মহলটাও ভীষণ সুন্দর, এইখানেতেও প্রচুর ফটোগ্রাফি করার জায়গা রয়েছে। রামোজি ফিল্ম সিটি পুরোটাতে ফটোগ্রাফির একদম প্রাণ কেন্দ্র বলতে পারো। রামোজি ফিল্ম সিটি ভীষণ সুন্দর, না দেখলে বলে বোঝানো যায় না, ভীষণ সুন্দর। রামোজি ফিল্ম সিটি এতটাই সুন্দর যে এটা আমার রামোজি ফিল্ম সিটির দ্বিতীয় ভ্রমণ। তারও কিছু ছবি তোমাদের সাথেই শেয়ার করব এই ভিডিওতে, তাই পুরো ভিডিওটা আমার সাথে থাকো। ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক করো, চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করো। এখন আমরা রয়েছি হাওয়া মহলে। প্রচুর বাটারফ্লাই আর তলাতে সবুজ গাছগুলো ভীষণ সুন্দর লাগছে। আজকে আমরা রামোজি রাও আসার সময়তে পুরো প্যাকেজটাই অনলাইনে বুক করেছিলাম। আমরা নিয়েছিলাম রামোজি রাও উইন্টার ফেস স্টুডিও প্যাকেজ, পড়েছিল টোটাল 1350 টাকা, প্লাস তার সাথে জিএসটি পড়েছিল এক্সট্রা, তার সাথে আরও অ্যাড হয়েছে। আমরা আমাদের যেখান থেকে হোটেল থেকে আমরা রামোজি রাও ফিল্ম সিটি আসার জন্য একটা ট্রান্সপোর্ট প্যাকেজও নিয়েছি, তো সেটা পড়েছিল 350 রুপিস করে, আর টোটাল পড়েছে 3900 সামথিং। দিনের পড়ন্ত বেলায় আমরা এসে হাজির হয়েছি স্যাংচুয়ারি গার্ডেন। ভীষণ সুন্দর এই গার্ডেনটাও, মানে প্রতিটা গার্ডেনই এত সুন্দর, এত ওয়েল মেনটেন্ড যে কোনটা ছেড়ে কোনটার কথা বলবো। এখানে রয়েছে একটা বিশাল বড়
রামোজি ফিল্ম সিটি। 2017 সালে রামোজি ফিল্ম সিটি ভ্রমণের কিছু ছবি ফেসবুকের পাতা থেকে শেয়ার করলাম তোমাদের সাথে। এবার আমাদের ক্লোজিং কার্নিভালের পালা। এটাও কিন্তু ভীষণই সুন্দর ক্লোজিং কার্নিভাল, সত্যি মিস করো না যারা নভেম্বর, ডিসেম্বর, জানুয়ারি এই 3 মাসে সিটি ট্যুরের ডিটেল ভিডিওটা আমি আমার চ্যানেলে অলরেডি আপলোড করে দিয়েছি। যারা মিস করে গেছো তাদের জন্য ডেসক্রিপশন বক্সে লিংক দিয়ে রাখলাম। হায়দ্রাবাদ নিজামের শহর, হায়দ্রাবাদ বিরিয়ানির শহর, হায়দ্রাবাদ পার্লসের শহর। ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক করো, চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করো। দেখা হচ্ছে পরবর্তী ভিডিওতে। টিল দেন, বাই বাই।